us continue from yesterday's second slokas of first chapter. In the third sloka, Pasyaitam Panduputranam Acharya Mahatim Samo Vyudam Drupadaputrena Tava Sishyena Dhimata Gurudeva Drupadaputrudunu మీ శిష్యుడును బుద్ధిమంతుడును అగు దుష్ట్యభ్యుమ్యుని వ్యూహ ప్రకారం నిలిచియున్న పాండవ సైన్యమును పరికింపు. అత్రసూర మహేశ్వాన భీమార్జున సమాయుధి యుయుధానో విరాటశ్చ ద్రుపదశ్చ మహారథ. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ శ్లోక. దుష్టకేతుశ్చేకితానః కాశీరాజశ్చ వీర్యవాన్ పురుజీశ్చుంతు భోజశ్చ సైభ్యశ్చ నరపుంగవః. దిస్ ఇస్ ఫిఫ్త్ శ్లోక. యుధామన్యుశ్చ విక్రాంత ఉత్తమౌజాశ్చ వీర్యవాన్ సౌభద్రో ద్రౌపదేయాశ్చ సర్వయేవ మహారథాః. దిస్ ఇస్ సిక్స్త్ శ్లోక. ఈ పాండవ సేన యందు గొప్ప విలుకాండ్రు వీరులు యుద్ధమున భీమార్జునులతో సమానులైన సాత్యకి విరాటుడు మరియు మహాయోధుడగు ద్రుపదుడు, దుష్టకేతువు చేకితానుడు, శక్తిమంతుడగు కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతీభోజుడు, నరపుంగవుడైన సైభ్యుడు, పరాక్రమశాలి అయిన యుధామన్యుడు, మహాశక్తిమంతుడగు ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉపపాండవులు ఉన్నారు. వీరందరూ మహారథులు. అస్మాకం తు విశిష్టేయ తాన్ని బోధ విజోత్తమ నాయక మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమ్యతే. విప్రవర్య, ఇక మన సైన్యములలో గల ప్రముఖ సేనా నాయకులను మీకు గుర్తు నిమిత్తము చెప్పుచున్నాను. భవాన్ భీష్మశ్చ కర్ణశ్చ కృపశ్చ సమితింజయః అశ్వత్థామా వికర్ణశ్చ సౌమదత్తిస్తథైవ చ అన్యే చ బహవః శూరా మదర్దే త్యక్త జీవితాః నానాశస్త్రప్రహరణా సర్వే యుద్ధ విశారదాః. తమరు భీష్ముడు, కర్ణుడు, యుద్ధమందు జయశీలుడగు కృపుడు, అశ్వత్థామ వికర్ణుడు, భూరిశ్రవుడు, ఇంకను నా కొరకు అక్కడ కురుక్షేత్రములో ఇంకా ఎంతెంతమంది ఉన్నారో, కురుక్షేత్ర సమరములో ఇండియా పాకిస్తాన్ లాగా కౌరవ పాండవుల మధ్యలో జరుగుతున్నటువంటి సమరం, ప్రాణముల నొసగు సంసిద్ధులై నానాశస్త్ర ప్రహార సమర్థులు యుద్ధ నిపుణులు నగు ఇతర శూరులు అనేకులున్నారు ఆ యొక్క యుద్ధ భూమి కురుక్షేత్రంలో. అపర్యాప్తం తదస్మాకం బలం భీష్మ విరక్షితం పర్యాప్తం త్విదమే తేషాం బలం భీమాభిరక్షితం. ఇది 10వ శ్లోకం ఆఫ్ ఫస్ట్ చాప్టర్. అట్టి మన బలము భీష్మాభిరక్షితమైన వారులను జయించుటకు అసమర్థమైనది. స్వల్ప సంఖ్యాకమగు వారి బలము భీమాభిరక్షితమై మనలను జయించుటకు సమర్థమై ఉన్నది. అయనేషు చ సర్వేషు యథాభాగ మనస్థితాః భీష్మమేవాభిరక్షింతు భవంతు సర్వ ఏవ హి. అందువలన మీరందరూ సమస్త వ్యూహద్వారములలో నియత స్థానములందుండి భీష్మ పితామహునే రక్షింతురుగాక. తస్య సంజనయన్ హర్షం కురువృద్ధ పితామహ సింహనాదం వినోదశ్చ శంఖం దదౌ ప్రతాపవాన్. ప్రతాపశాలియు కురుకుల వృద్ధుడగు భీష్మ పితామహుడు దుర్యోధనుని హృదయము హర్ష పూర్ణమగు నటుల పెద్దగా సింహగర్జనను సర్చి శంఖమును పూరించెను. ఐ థింక్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఒక్కసారి వింటే సరిపోదు. ప్రతాపశాలియు కురుకుల వృద్ధుడగు భీష్మ పితామహుడు దుర్యోధనుని హృదయము హర్ష పూర్ణమగుట ఆయనకి ఎంతైనా ఆనందదాయకం కాబట్టి దుర్యోధనుని హృదయము హర్షపూర్ణమగునట్టుల పెద్దగా సింహగర్జనను నర్చి శంఖమును పూరించెను. ఇది 12వ శ్లోకం ఆఫ్ అవర్ బిలవ్డ్ భగవద్గీత. Coming to our commentary and purport, the third text in the first chapter narrates like this. O my teacher, behold the great army of the sons of Pandu, so expertly arranged by your intelligent disciple, the son of Drupada. Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Dronacharya, the great Brahmana,
commander-in-chief. Dronacharya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadi, who was Arjuna's wife. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Dronacharya. Dronacharya knew this perfectly well, and yet as a liberal Brahmana, he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Drushtadhyumna, was entrusted to him for military education. Now on the battlefield of Kurukshetra, Drushtadhyumna took the side of Pandavas, and it was he who arranged for their military phalanx after having learnt the art from Dronacharya. అంటే కొంతమంది వ్యభిచారిణీలైనటువంటి వేమూరి సత్యనారాయణ శర్మ భార్య, వేమూరి సత్యనారాయణ శర్మ కూతురు, మనవరాళ్ళు, వాళ్ళు గురువుకే పంగనామాలు పెడతారు. అలాంటి భయంకరమైన దారుణమైన భయానక వ్యభిచారిణీలు వాళ్ళు. Duryodhana pointed out this mistake of Dronacharya so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pandavas, who were also Dronacharya's affectionate students. Arjuna especially was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat. Translation of the text 4 is, here in this army there are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. There are also great fighters like Yuyudhana, Virata and Drupada. The purport says like this: even though Drushtadhyumna was not a very important obstacle in the face of Dronacharya, very great power in the military art, there were many others who were the cause of fear. They were mentioned by Duryodhana as great stumbling blocks on the path of victory because each and every one of them was as formidable as Bhima and Arjuna. He knew the strength of Bhima and Arjuna, and thus he compared the others with them. The text speaks like this: there are also great heroic powerful fighters like Drishtaketu, Shekitana, Kesiraja, Kurujit, Kunti Boja and Saibya. And the text 6 speaks like this also: there are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra. The son of Subhadra means Abhimanyu. Uttamauja is none other than Abhimanyu. And Upapandavas are the sons of Draupadi. And all those are present, all these warriors are great chariot fighters, just like Sri Krishna, Radhasarathi Sri Krishna. And the text 7 is so beautifully, purported in this translation. Oh, best of the Brahmanas, for your information, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. And the text 8 is, there are personality like yours, Bhishma, Karna, Kripa, Aswadhama, Vikarna, and the son of Somadatta called Bhuri Sarva or Bhuri Sarva were always victorious in battle. Duryodhana mentioned the exceptional heroes in the battle. All of them are very and ever victorious. Vikarna is the brother of Duryodhana, Aswadhama is the son of Dronacharya, and Saumadatti or Bhuri Sarva is the son of king of Bahilkas, or the king of the Bahlikas. Karna is the half-brother of Arjuna, and he was born of Kunti before her marriage with King Pandu. Kripacharya married the twin sister of Dronacharya. Kripachari, Dronachari, Bhishma, Pitamahulu. ఈ ద్రోణాచారి కృపాచారి బాగా భావమరుదులు, అంటే కవి సార్వభౌములు బమ్మెర పోతన్న అండ్ శ్రీనాథ కవి ఆర్ బాబా భావమరుదులు. అలాగే కృష్ణ అర్జున ఆర్ బాబా భావమరుదులు. ఇలా ఈ రకంగా ద టెక్స్ట్ 9 స్పీక్స్. ద ట్రాన్స్లేషన్ explains there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons, and all are experienced in military science. The purport also explains beautifully, glamorously, gorgeously in this form:
As far as the others are concerned, like Jayadratha, Kritavarma, Salya, etc., all are determined. They are also determined. In every quote, the judge praises me, saying, strongly determined, adamant willpower. That is Aruna Chowdhury. So, all are warriors and they are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. Abhimana Dhanudu Duryodhanudu yokka team ide. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra. They are not mad people. They are warriors. They have to die in the battle. For joining the party of the sinful Duryodhana. Duryodhana may be a friend, but he is sinful. Duryodhana was of course confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. And the text 10 explains in this translation, our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. Herein an estimation of comparative strength is made by Duryodhana. He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable. The purport speaks, being specifically protected by the most experienced general great-grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of Pandavas are limited, being protected by a less experienced general Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhana was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. He is overconfident, unlike Dhritarashtra. Dhritarashtra knows Dharma Kshetre Kurukshetre means the sinful man will not win. The translation of the text 11 is, now all of you must give full support to grandfather Bhishma, standing at your respective strategic points in the phalanx of the army. The purport speaks, Duryodhana, after praising the powers, the prowess of Bhishma, further considering that others might think that they had, of course, they have been considered less important, less significant and less powerful. So in his usual diplomatic way, he tried to adjust the situation in the above words. He emphasized that Bhishma, that is Bhishma Deva, was undoubtedly the greatest hero of Kurukshetra. In fact, Mahabharata. But he was an old man. Bhishma Pitamaha was a grand old man. So every person or every warrior and everyone must especially think of his protection from all sides. Not only he is an old man and experienced person, he is a powerful man with special mighty blessings. He might become engaged in the fight and the enemy might take advantage of his full engagement on one side. Bhishmacharya is Icha Marani. Therefore, it was important that other heroes would not leave their strategic positions and allow the enemy to break the phalanx. Duryodhana clearly felt that the victory of the Kurus depended on the presence of Bhishma Deva. He was confident of the full support of Bhishma Deva and Dronacharya in the battle because he well knew that they did not even speak a word when Arjuna's wife Draupadi, in her helpless condition, had appealed to them for justice while she was being forced to strip naked in the presence of all the great generals in the assembly. Although he knew that the two generals had some sort of affection for the Pandavas, he hoped that all such affection would now be completely given up by them, as was customary during the gambling performances. Text 12 is, Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell very loudly like the sound of a lion, giving Duryodhana joy. This is the translation, of course, and Duryodhana knows Bhishmachari is Ichamarani, the grandsire of the Kuru dynasty. The purport says like this, could have done
nothing but understanding the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no choice or chance illa, of victory of the battle, because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. This is the 12th text, and till now we commented on Kurukshetra, the Ranaranga, Yuddha Bhumi, battlefield, and Mahabharat and Bhagavad Gita. Never think that prostitutes like Silochana and brothels like Eetpuganti, Pada, Majat, all these things are human beings. They are not human beings. They are beggars. And don't come into a conclusion that ISKCON people are human beings. They are also beggars, prostitutes and thieves. Like Sumitra, her daughters-in-law, and Vebicharan Jese Sravani, Danamma, and Ollamukunetuvanti Surya Vallamma, horse వాళ్ళు వాళ్ళందరి శవాలు వెళ్ళి తోడు నీడ రాజేశ్వరి లాంటి బచారు దాని శవం, అండ్ ఒళ్ళముకునే పార్వతీ రెడ్డి, అలాంటి వాళ్ళందరూ చెడిపోయిన వాళ్ళందరూ ఒక టీం అయిపోయారు ఈ మధ్య, తిరుగుబోతోళ్ళందరూ. అలాంటి వాళ్ళ జోలికి మీరు వెళ్ళకండి. Read Bhagavad Gita. Always keep a Bhagavad Gita in your bag, in your purse, in your room, even in your kitchen, okay? Even in your bedroom, and read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ఎప్పుడు మన దిండు కింద పెట్టుకొని ఎప్పుడు చదువుతూ ఉండాలి. అంతేగాని ఈ వ్యభిచారం చేసే తోడు నీడ ఒళ్ళముకునేటువంటి రాజేశ్వరి లాంటి బజారోళ్ళ మాటలు వినకండి. శవాల మీద డబ్బులు ఏరుకునే కథలు పడుతున్నారు వాళ్ళు. మా ఇంట్లో March 1, 2015 నాడు పెద్ద డెకాయిటీ చేయించింది అది, వ్యభిచారం చేసే రాజేశ్వరి. ఇక దానికి ఒళ్ళముకునే దానికి ఉన్నట్టుగా రాధా అడ్వకేట్ ఒకటి ఉంది. దాని కొడుకులు వాళ్ళ కొడుకులందరి శవాలు వెళ్ళాలి. కరెంట్ ఉన్న ప్రతి ఆడది గొడ్రాలు విధవరాలు అవుతుంది. అసలు నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రతి ఆడదాని కడుపున పుట్టిన పిల్లల శవాలు వెళ్తాయి. ఓకే, సూర్య, అర్ముగం, శ్రావణి అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ శవాలు వెళ్తాయి. అర్జెంట్లీ ఆన్ ది స్పాట్ శివ, వెంకట్ శవాలు వెళ్ళి, సాయి ఆదిత్య, అమృత్ శవాలతో పాటు రోహిత్, నటరాజ్, సింధు శవాలు వెళ్తాయి. ఇమీడియట్లీ ఆన్ ది స్పాట్, immediately in reality. Otherwise, Bhagavad Gita is fake, Mahabharata is very fake, and Sri Krishna is not God if all these things which I spoke now will not happen. Urgent.